Hola a todos, bienvenido a Moodle Class para el 8 de abril para capítulo 9, los viajes. Vamos a empezar. So, there's 2 points here. First point is, ustedes van a recibir información sobre el examen final muy pronto. Y el segundo punto es que sus exámenes más recientes voy a tener su nota en algunos días, ¿ok? También si ustedes tienen preguntas sobre MindTap o las clases en Moodle, ustedes pueden mandarme un correo electrónico y plan para hoy es estructura número 1. So just to remember how to do Moodle classes, because last week we were all live streamed, you're going to put this presentation, the slides, in presentation mode so that the transitions work, but you should be watching this recording first and then using the slides after for more detailed study. And make sure that you go through the video completely and then do the end of PowerPoint activities that I specify. And those should all be submitted by 8 p.m. This is just a review of what we know. So, hoy ustedes van a hacer estas cosas. Ustedes van a repasar los componentes importantes de un viaje a otro país y también ustedes van a simplificar las frases por uso de los objetos indirectos. Entonces, hoy vamos a comunicar sobre la transportación, alojamiento y otros aspectos de un viaje. Entonces, para un calentamiento vamos a hacer esta actividad, ¿ok? Entonces, para este capítulo estamos hablando sobre los viajes. Entonces, ¿cuáles son 5 cosas más importantes para tener cuando va a viajar a otro país? Entonces, pausar el video, pausan ustedes el video y hacer esta actividad. Ok, if you're back, algunas opciones para respuestas incluyen un pasaporte, dinero, un boleto de avión, etc. Posiblemente un diccionario también. Entonces, vamos a repasar el vocabulario en esta actividad. Es una actividad de vocabulario donde ustedes van a escoger la palabra correcta de estas opciones, y esta actividad es una actividad de Moodle, entonces no pausan ustedes el video, pero vamos a continuar. Ok, estructura número 1, complementos indirectos. Ok, so recuerden ustedes los objetos directos. For example, Manny compró un boleto. Manny lo compró, where lo responds to boleto. Here are our direct objects that we know. Mete, lo, la, nos, os, los, y las, where lo is masculine and la is feminine, and los is masculine plural and las is feminine plural. Entonces, ustedes pueden ver aquí que un boleto es masculino y también singular. Entonces, vamos a usar lo para representar un boleto, para reemplazar, to replace. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetos indirectos? Pues Manny le compró un boleto a su esposa. Indirect object pronouns refer to people already mentioned as indirect objects. That is, the pronoun tells to whom or for whom. So, Manny bought a ticket for whom? His wife. Entonces, va a recibir la acción del verbo. Okay, it's going to be the to whom or for whom that receives the action of the verb. Okay, and for whom it is performed. So, to whom did he give his tickets? Manny le dio los boletos a su esposa. Él le dio los boletos. For whom did he buy souvenirs? Manny les compró recuerdos a sus hermanos. Él les compró los recuerdos. Okay, so do you see how les is replacing a sus hermanos? So in the preceding examples, the indirect object pronouns le and les replace the indirect object nouns esposa and hermanos. But notice, diferente de los objetos directos, objetos indirectos no tienen una opción para el género. They don't have the gender option. Entonces, es algo para pensar en. So, hay 3 lugares en que podemos poner un objeto indirecto. Primero, enfrente del verbo conjugado.
Segundo, en una frase negativa, no, la palabra no, van a ser enfrente del pronombre, va a estar enfrente. Y número 3, durante el uso de un infinitivo o participio presente, ustedes van a poner el verbo, el pronombre indirecto al final del verbo o enfrente. So, le voy a escribirle. Both options work. And the same for this one. Don't forget that little accent. So, back to the lack of the gender. Ustedes pueden hacer algo para evitar, to avoid, confusión. Entonces, le prometiste el viaje a él o a ella? Did you promise the trip to him or to her? Le prometí el viaje a ella. So that's why in the sentences on the previous slide, we saw that Manny compró un boleto para su esposa. Manny le compró un boleto a su esposa. We saw that a su esposa to clarify who he bought the ticket for. We can also use it for emphasis. For whom are you buying this souvenir? I am buying it for you. And then we have that for you as emphasis, okay? So it either is for clarification or emphasis. Indirect object pronouns are often used with the verbs dar and decir. Other verbs that frequently use indirect object pronouns are escribir, explicar, mandar, ofrecer, pedir, preguntar, prestar, prometer, recomendar y regalar, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. So, vamos a hacer esta actividad. Imagínate que vas de viaje por las islas del Caribe y quieres describir lo que haces allá. Completa cada oración usando el pronombre de objeto indirecto correcto, ¿ok? So, aquí es el sujeto. So, a mis abuelos es el sujeto. Entonces, abuelos es un objeto indirecto, entonces no hay género, entonces les. Entonces, para el número 1, a él, vamos a decir le. Entonces, pause and do this for practice, and we'll come back and look at numbers 2 through 5. Ok, bueno, para el número 2, a mí, me. Número 3, a ti, te. Número 4, a sus hijos, les. Y número 5, nos. Porque a nosotros, ¿ok? Muy fácil. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Teresita y Manny están muy cansados y después de su luna de miel y te piden ayuda. Explica lo que tú haces por ellos y lo que ellos hacen por ti, usando los pronombres. ¿Ok? So, a ellos hacer las reservas para el vuelo. So, a ellos es les, and then hago is the yo form because I will make the reservations for them. So, I will put down the packages or the luggage for her. Entonces, le bajo. ¿Ok? Entonces, vamos a pausar y hacen números 2 a 6. ¿Ok? Ok, entonces para el número 2, a ellos, so yo llamo, and then porque es a ellos, vamos a decir les, and we always put it directly before the conjugated verb. Okay, so le preguntó, I asked the schedule from the agent. Okay, prometí, so it would be prometo, and then les, porque a Teresita and Manny. So, Teresita da, right, because that's our subject. So, nos da. So, we have to put Teresita in front of nos because nos has to touch the conjugated verb. Y finalmente, número 6, Manny y Teresita regalan, and then a mí, so Manny y Teresita me regalan. Perfecto. Ok, bueno, entonces esta actividad es otra actividad en Moodle. Ok, so completa la conversación conjugando los verbos entre paréntesis si es necesario
y colocando or placing el pronombre de objeto indirecto en el lugar correcto. So notice in numbers 1 and 2, we already have a conjugated verb. So notice this is not going to be conjugated. This is going to be an infinitive, and so then we have to choose where we place our indirect object pronoun, okay? You will do this and turn it in on Moodle, and I will give you feedback once you turn it in. Okay, finalmente para hoy vamos a hacer otra actividad, okay? So vamos a escribir una carta con tres objetos indirectos diferentes, and remember, they replace the for whom or to whom, but the who must be established first, okay? And then no van a comparar con su compañero, pero ustedes van a hacerlo en Moodle, okay? So paso dos is not to compare and correct errors, it's just to submit on Moodle, okay? So paso uno, por ejemplo, hola padres, les estoy escribiendo de Puerto Rico y todo está bien. So les here refers to padres, we've already established that. Estoy emocionada porque les doy algunos regalos cuando regreso. I am excited because I will give you all, speaking about parents, some gifts when I return. Me escribieron la semana pasada, so you all wrote me, pero estaba muy ocupada con mis viajes a las ciudades diferentes. Hasta pronto. So we see these three different indirect objects. That is what we're looking for in your paragraph, okay? So submit on Moodle in all. The activity on slide 8, activity on slide 18, the letter, only the letter, you don't need to correct errors or anything like that on slide 18, and then your Explorer prep work from Monday, okay? And so your reminders, our MindTap homework and culture prep work is due this Friday, okay? Hasta pronto.